China's leading oil and gas producer, China National Petroleum Corporation, officially took over from U.S. oil giant ExxonMobil as the leading contractor for Iraq's West Qurna 1 oil field on Monday. Iraqi officials, Chinese diplomats, and representatives of oil companies attended the handover ceremony. ونبارك لشركة بترول چائنہ كونها صارت المقاول الرئيسي في هذا الحقل. لدينا كل الثقة بشركة بترول چائنہ لما تمتلكه من قدرات بشرية واستراتيجية ورؤية في أن يستمر هذا المشروع بالنجاح وتنفيذ كل الفعاليات ضمن التوقيتات المطلوبة. 中国石油将积极履行这个互利共赢的这种合作的原则，践行呢我们共商、共建、共享的这种合作的这种理念，积极推动我们项目的这个平稳交接、有序过渡。 The West Qurna 1 oil field, located about 50 kilometers northwest of Basra, the capital of the namesake province, is one of Iraq's largest oil fields, with an estimated annual crude oil output of more than 25 million tons.